ignored a court summons? Can a warrant be issued? চলুন আজকে শিখি summons ignore করলে কি হয়. One day you receive a court summons. You look at it, you read it, and then আচ্ছা পরে দেখব. Then weeks passed, months passed, another date comes and you don't appear. Then suddenly one day court issues a warrant and you says what? আমি তো শুধু সামান্সটা ইগনোর করেছিলাম. Today's question is, if you ignore a court summons, can a court issue warrant against you? The short answer is, it can happen in appropriate circumstances, but it is not an automatic formula in every occasion or in every case. So let's understand this in a very simple way, in a simple language. So first, what is a summon? A summon is basically a formal direction from the court requiring a person to appear before it or comply with what the law requires. In simple word, court is saying, please come to court, but it is not any casual invitation. It's not, dear sir or madam, if convenient, please visit us for tea. No, it's not like that. It's a legal process. কোর্টের সামান্সকে কখনোই ওয়েডিং ইনভিটেশন কার্ড ভাববেন না, এটাকে ইগনোর করার জিনিস নয়. So what happens when you ignore it? Now this is where things become interesting. Suppose a court has issued a summons to you and the summons is properly served, but you simply didn't appear or you simply don't appear. So can the court immediately issue a warrant against you? Not automatically in every case. Court will consider the circumstances and the legal requirements. So here is the thing. Under section 90 of BNSS, a court that is competent to issue a summons may issue a warrant instead of or in addition to the summons if it records reasons in writing and believes that the person has absconded or will not obey the summons, or the person fails to appear at the required time and does not provide any reasonable excuses. So there is a legal process behind it. Summons ignore করলাম আর next morning warrant delivery, no. ল এরকম অ্যামাজন ডেলিভারির মতো প্রাইম সার্ভিস দেয় না. চলুন আমরা একটা সিম্পল স্টোরি দিয়ে বুঝি. Imagine Ram has a court case. Now court says Ram a summon. Court it simply means that Ram please appear on this date. Okay. Now Ram says okay, but Ram doesn't appear. Follow? Now court gives another opportunity according to the circumstances to Ram to appear again, but then also Ram doesn't appear in the court. Now the court may have to consider, is Ram deliberately avoiding the court, or is Ram going to abscond? পালিয়ে গেছে কি, পালিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছে করে কোর্টে আসছে না, এরকম. So if the legal conditions under section 90 BNSS are satisfied, the court can issue a warrant against Ram. So the important thing is, the court looks at the circumstances. একবার ডেট মিস করলেই যে একটা নন বেলেবল ওয়ারেন্ট আপনার বাড়ি পৌঁছে যাবে এটা নয়. কেউ যদি এরকম বলে থাকে তাহলে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার একটা গসিপ, বাট দ্যাটস নট দ্য ল রুল. Am I clear? So the main thing we should know, that why does a court issue a warrant? Now think about the purpose. A summons basically says, please appear before the court. But if the court has reason to believe that the person will not obey the summons or is avoiding the court, then it will think that simply sending another summon may not be enough.
That's where a warrant becomes necessary. A warrant is more coercive form of a legal process. Now court বলছে দাদা প্লিজ এসো, এটার থেকে এবারে লয়ের প্রসেসে তোমাকে কোর্টে আনতে হবে, বাস এটাই ডিফারেন্স। এবারে আমাদের জানতে হবে সেকশন 90 BNSS কি বলে। হোয়াট ডাজ সেকশন 90 BNSS সে? Let's keep the legal section very simple because I make videos for general people, সাধারণ মানুষ আমাদেরই মতো, যারা হয়তো ল ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়, বাট আইনটা বেসিক আইন সবার জানাটা জরুরি, যাতে নিজে ঠকে না যান বা বিপদে না পড়ে। দিস ইজ সিম্পল। তো আমরা জানি এবার সেকশন 90 BNSS কি বলে। হোয়াট ডাজ সেকশন 90 BNSS সে or depends? The court may issue a warrant in lieu or in addition to a summons when the statutory conditions are satisfied. The court must record its reasons in writing. For example, the court may believe that the person has absconded, will not obey the summons, or has failed to appear without any reasonable excuse in circumstances covered by the provision. Warrant is not supposed to be issued mechanically. This should be a legal process. Like there should be a legal process. বাংলায় যদি আমরা বলি তাহলে জাজের মুড খারাপ বলেই আপনার ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে, এরকম কোনো লিগাল সিস্টেমের রুল নেই। এটা একটা প্রপার লিগাল রিজনের জন্যই হয়। নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইফ ইউ হ্যাড আ জেনুইন রিজন ফর নট অ্যাপিয়ারিং? হতেই পারে আপনার সত্যি কোনো এমন কারণ ছিল যার জন্য আপনি মানে অপারক হয়ে কোর্টে আসেননি বা আপনার কোর্টে আসাটা সম্ভব হয়নি। সাপোজ ইউ জেনুইনলি কুডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য কোর্ট, মেবি ইউ আর সিরিয়াসলি ইল, or maybe there can be some another genuine difficulty, maybe there were some other reasonable explanations. Don't simply assume that I missed the date now, so now everything is finished. অত ভয় পাওয়ার কিছু। Your advocate can place the relevant fact before the court and seek the appropriate relief according to the circumstances. So, genuine reason matters. Date miss করেছেন মানে অটোমেটিক্যালি ক্রিমিনাল ভিলেন হয়ে গেলেন বা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একদম হাজতে পুড়ে দেবে, এরকমভাবে ল কাজ করে না। ফ্যাক্টসটাও ইম্পর্টেন্ট। এবারে একটা কোয়েশ্চেন যেটা অনেকেই জিজ্ঞেস করে যখন আমরা কোর্টে যাই, সেটা হলো ডাজ সামান্স অলওয়েজ কাম বিফোর ওয়ারেন্ট? দ্য আনসার ইজ নো। This is another important point. People often think that summons, then bailable warrant, then non-bailable warrant, as if the court is following a fixed railway timetable. Platform number 1 e-summons, platform number 2 e-warrant. But in reality, that's not how law works. Depending on the circumstances and the applicable legal provision, a court may issue a warrant instead of or in addition to a summons. Section 90 of BNSS itself recognizes this. So don't treat summons or warrant as an automatic step-by-step rule in every case. এখন আমরা সিম্পল করে একটু বুঝি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সামান্স অ্যান্ড ওয়ারেন্ট। একদম সিম্পল ভাষায়, খুব সাধারণভাবে, সামান্স মিনস প্লিজ অ্যাপিয়ার বিফোর দ্য কোর্ট, while warrant means this person may be arrested and brought before the court according to the law. So আমরা কি দেখলাম? A warrant is a more coercive process. That's why ignoring a summons is not a good idea at all. Summons holo polite legal reminder, warrant holo situation serious hoye geche etar signal. Ebar ashi, what if you keep ignoring the court? Shunun, suppose the person keeps avoiding the court process again and again, and that's where things can become
much more serious. Simple. The BNSS contains further provisions dealing with the persons who abscond or conceal themselves to avoid execution of a warrant. For example, section 84 of BNSS deals with proclamation for a person absconding in circumstances specified by law. And section 85 of BNSS deals with the attachment of property after such proclamation, subject to the statutory requirements. আমরা এটাই বলতে পারি যে কোর্টের কোনো প্রসেসকে সিন করে রিপ্লাই দেব বলে রেখে দিলে ফাইল অটোমেটিক্যালি ক্লোজ হয়ে যায় না। সো নাও দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। এটা ইউজুয়ালি মানুষ ভাবে যে ডাজ আ ওয়ারেন্ট মিন ইউ আর গিলটি, যে ওয়ারেন্ট এসছে মানেই আপনি দোষী। অ্যাবসলিউটলি নট, একেবারেই না। A warrant is a legal process relating to appearance or arrest. It is not itself finding of any guilt. Arrested under a warrant does not mean the court has already declared that you are guilty. No, it's not like that. The court still has to proceed according to the law. Warrant is equal to guilty. এই ইকুয়েশনটা ঠিক না, এটা ভুল। লয়ের একটা প্রপার প্রসেস আছে, এটা মাথায় রাখবেন। তাহলে আপনারা কি করবেন? হোয়াট শুড ইউ ডু if you learn or come to know that a warrant has been issued against you? First of all, don't panic korben na, and please don't start planning your new life in the mountains. Do these things instead. Step 1, find out which court issued that warrant against you. Step 2, find out why the warrant was issued against you. Step 3, click the previous court dates and orders. Step 4, speak to your lawyer or advocate immediately. এটা অবশ্যই করবেন। Step 5, take the appropriate legal step before the learned court. Now, depending on the facts, your advocate may advise you regarding appearance, recall or cancellation of the warrant, bail or any another appropriate remedy. বুঝতে পেরেছেন আশা করি। The exact remedy depends on the case, কারণ প্রত্যেকের মামলা, প্রত্যেকের সিচুয়েশন, সার্কামস্টেন্সেস, কেস আলাদা, তো রেমেডিও আলাদা। ওয়ারেন্ট দেখে লুকিয়ে পড়বেন না। কেস ফাইলটা বার করে লয়ারের সাথে বা আপনার অ্যাডভোকেটের সাথে কথা বলুন ইমিডিয়েটলি, উইদাউট এনি ডিলে। এবারে আমি একটা চার্টের মতো করে আর কি বানিয়েছি আমার ল্যাপটপে, জানি না ওটা আপনাদের পছন্দ হবে কিনা। খুব সিম্পল করে আর কি, তো এঁকে ঝুঁকে বানিয়েছি। তো সিম্পল প্রসেস আমি তারপরে বলে দিচ্ছি, চার্টটা এই সাইডে থাকবে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। সেটা হলো কোর্ট সামান্স, মানে you are required to appear but you don't appear. Now court examines the circumstances. If statutory conditions are satisfied, warrant may be issued. If the person continues to abscond or avoid the process, further coercive legal steps may follow. That is why don't ignore a court summons. Do not do that ever. Now আমি তিনটে মিথ বলবো, বা যেটা সাধারণত মানুষ বলে থাকে বা খুব কমনলি আমরা শুনে থাকি, সেটা হলো সামান্স ইজ জাস্ট আ নোটিস, আই ক্যান ইগনোর ইট। না, এটা একটা মিথ। দিস ইজ আ মিথ। দ্য ফ্যাক্ট ইজ a court summons is a legal process and should be taken seriously. Okay, now myth number 2 টা সেটা হলো if a warrant is issued that means I am already guilty. Fact holo no, the warrant is a legal process for securing appearances or arrest according to law. It is not a conviction. এটা মাথায় রাখতে হবে। আর myth number 3 হলো if I ignore
the summons, warrant will automatically come. Not automatically in every case, which is the fact. The court has to consider the circumstances and applicable legal requirements. So remember, if you receive a court summons, don't say আজকে না কালকে দেখবো অমুক দিন দেখবো বা আপনি কোনো ড্রয়ারে রেখে দেবেন না, বিকজ সামটাইমস কালকে দেখবো ক্যান বিকাম ওয়ারেন্ট কেন হলো, বোঝা গেল? কোর্টের সামান্সকে রেসপেক্ট করুন, সিম্পল বাত। লিগাল প্রসেসকে ইগনোর করবেন না। প্রবলেম হলে যত তাড়াতাড়ি পারবেন লয়ার বা অ্যাডভোকেটের অ্যাডভাইস নিন, লেট হলে প্রবলেম বাড়তে পারে, টেনশন। সো আপনারা আছেন আমার সঙ্গে RDB, মানে রিমা দাস বোস। RDB আমার নামে শর্ট ফর্ম, একটু স্টাইল করে রাখা হয়েছে। এই ল বেসিক্সটা আপনারা যদি ফলো করতে থাকেন তাহলে আরও এরকম লিগাল ইনফরমেশন খুব ইজি ভাষায় আমি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবো, চেষ্টা করছি ফর এভরিবডি। আমাদের সবারই বেসিক জিনিসগুলো জানা উচিত, আমরা অনেকেই জানি না, তো সেই মানুষগুলো কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন, এটাই আমার প্রচেষ্টা। সো আই এক্সপ্লেন ইন্ডিয়ান ল in simple English with practical examples. I use Hindi and Bengali language also, so that the ordinary people can understand the law without getting lost in complicated legal language or complicated legal process. আপনাদের যদি পছন্দ হয়, if you like the video, I know that it doesn't look very professional, but still if you like the video or you are getting some knowledge from it, please like it and do share it and with your friends and known ones who need this kind of videos. And our law basics ke ekটু follow kore rakhben so that you can be updated with all the videos and shorts. I will upload it eventually. Thank you, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।